Bueno, para mí fue un sociópata. Ese man era como un semidios. Pablo Escobar es una dualidad. Estos que lo ven como una especie de Robin Hood y estos que fueron sus víctimas. Claro, ofenden ciertas cosas, porque se vivió una guerra muy tesa y hay veces ver que Pablo Escobar es una especie de ídolo para algunos, pues puede chocar. El costo no importaba, lo que importaba era ganar para Pablo Escobar. Era un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de lograr su cometido. Él se soñaba con ser presidente y en muchas oportunidades me dijo que me fuera preparando para ser primera dama. The story of Pablo Escobar has captivated the world for over 40 years, yet the truth of what occurred on the streets of Medellin and in the jungles of Colombia so long ago is shrouded in myth. With most of his opponents either dead or safely behind bars, Pablo Escobar's only son Sebastian has now come forward, seeking the truth. Recently, Sebastian uncovered a vault of family archives and contacted a cast of new members now willing to tell their stories. Prepare yourself for exclusive access into the past of Colombia's underworld. This is Escobar Exposed. Medellin, 2017. Population 2.5 million. First known for its gold and coffee trade, it didn't grow to the city we know today until the 1980s, when the cocaine trade boomed throughout Colombia and Central America. Now, despite the continued presence of drug cartels on the streets, the city has enjoyed a relatively prosperous few decades of peace. Yet despite appearances, the ghosts of the Medellin cartel are visible everywhere. Now, Sebastian has returned to Medellin, wanting to track down anyone left who can tell him the truth behind his father's legacy and whether he can ever come home again. Okay. Take care, man. Bye-bye. Victoria Eugenia Henao Vallejo, known to her family and friends as Tata, became Pablo Escobar's wife at the age of 15. This is the first time she's appeared on camera to discuss her life with him. ¿Qué trajiste, mamá? Mira, hijo, traje acá unos recuerdos que encontré que hacía 25 años. Este es en el cumpleaños de tu Juana, hermanita. ¿no? Sí. ¿Qué cumpleaños era este? ¿El número qué? ¿Número 4 o 5? 5. Esta fue una nueva que nos encontramos ¿te acordás? Cuando yo conocí a Pablo, su madre era la maestra de la escuela de niños La Paz. Y era una familia muy humilde con escasez de lo prioritario. A estos espacios en el barrio La Paz, desde que llegó, siendo muy joven, era secretario de la Acción Comunal, entonces siempre lideró todo este espacio de comunidad. Era un hombre muy romántico, me sedujo su sonrisa, quizás que me llevaba más de una década de diferencia, yo era una niña. A los 13 años, un hombre tan grande te mire, me sedujo eso. Ahí está perfecto, vean. Enfoque sin moverle nada ahí, hermano. Enfoque sin moverle. Para mí tiene una gran importancia el archivo fotográfico familiar porque pudo sobrevivir al tiempo, a más de 20 años de estar escondido
Era una habitación secreta. Durante muchos momentos, la policía o los enemigos de mi padre, cada que tenían acceso a las fotografías de los familiares o amigos, después todas esas personas aparecían asesinadas. Nosotros habíamos pedido la destrucción total del archivo y esto nunca sucedió, nadie nos hizo caso. Así que este archivo es testimonio de la supervivencia de muchas de estas personas que aparecemos en esas fotos. También muestra una triste realidad, y es que cada que abres un álbum de estos, la mayoría ya están muertos, de hecho. Pablo Escobar's rise to head of the Medellin cartel in the 1980s was fast. In the early days, many small kingpins fought for control of the city's drug trade, yet it was Pablo's ability to work political figures and innovate his trade routes through clever techniques that made him the king of Colombia's underworld in a matter of years. Colombia has changed drastically in 25 years. Two journalists, Pascual Gaviria and Luis Alirio Calais, have come forward to help describe the evolution of Medellin from its war-torn past to today. Pablo Escobar fue un criminal que tenía, digamos, muy buena intuición, que estaba en el momento justo y que en un negocio que empezó a prosperar, él por su intuición, por su posición, por sus contactos, por su familia, se hizo líder. Y como líder adquirió cada vez más credibilidad. Antes del narcotráfico, Medellín era una ciudad relativamente tranquila. Las noticias, digamos, de crónica roja, como decíamos nosotros en esa época, eran de delincuentes, de atracos en las calles. O sea que a mediados de los años 80, de pronto nosotros nos descubrimos que estamos llenos de coca en este país y que hay un tráfico permanente y muy rentable de cocaína. Una de las primeras rutas que yo recuerdo que mi padre mostró su ingenio fue cuando logró impregnar los jeans con cocaína para enviarlos a Estados Unidos como material de exportación. Durante mucho tiempo ingresó cocaína y los jeans llegaban a Estados Unidos y los lavaban en las bañeras y les extraían la cocaína. La DEA, por supuesto, se dio cuenta de esto mucho tiempo después y mi padre dijo que iba a continuar con la ruta, entonces le decían que estaba loco. Lo que pasó fue que terminaron impregnando las cajas de los jeans con cocaína y la DEA no prestaba atención a las cajas y las tiraba a la basura y eran las que justamente llevaban la cocaína. Y efectivamente lo que él predecía, que tenía esa capacidad de mirar adelante, de saber cómo moviendo determinadas fichas la gente se comportaría de una manera. Desde principios de los 80 el narcotráfico comenzó a ser una ola que sonaba, un eco que sonaba permanentemente, y ya a finales de los 80 no era un eco, sino que era una realidad, un grito se oía permanentemente y ya era el asunto de violencia. Había una guerra urbana en la ciudad. Fue todo lo violento que se había. General Maza Marquez is a retired Colombian general, and at the height of his reign was one of Pablo Escobar's greatest antagonists. Today, he sits in a minimum security prison, convicted of aiding in the murder of politician Luis Carlos Galán in 1989. Pablo Escobar es un criminal nato. La sociedad colombiana estaba muy atemorizada por lo que estaba sucediendo, porque entre otras cosas no estábamos preparados para poder nosotros enfrentarnos a un monstruo tan grande y con tanto dinero como ese. These rare images show Pablo and his family at the foot of his rise to power, when he could safely ride a motorcycle in the streets of Colombia with his infant son. Bueno, este video es
realmente increíble. Yo tengo un año de edad, está tomado en el año 1978, en el barrio La Paz de Envigado. For me, it's very interesting to see all my family, my aunts, my uncle, everybody there. You can see that they are all happy. My father was just started involving in the drug trafficking business, so he was doing well. He was starting to earn a lot of money. And you can see him riding a motorcycle with me. Ya, sí, va a hacer una vuelta más con el niño, a ver. Ahí se puede. Dale. There was a story from this neighborhood. My father told all of his friends when he was 23 years old that if by the age of 30 he doesn't have in his pocket $1 million, he will kill himself. And you can see him now with 29 years old, happy because he already achieved that goal. Mi padre ya había salido de prisión después de que fue detenido con 19 libras de cocaína con sus amigos en la cárcel de Pasto, al sur de Colombia. He didn't know at the time that he was going to be the biggest drug lord in the 20th century. Just a few years later, the Escobar family would have to retreat behind compound walls and into the Colombian jungles for their own safety. Sebastian Marroquin, aka Pablo Escobar Jr., has come upon some rare footage of him and his father on the quiet streets of Colombia just years before he would become the richest and most dangerous man in the world. From family businessman to drug lord, Pablo's evolution was quick and drastic. With his rise to power, the streets of Colombia changed just as radically and with murderous results. Para acá adelante, en esta. Sebastian Marroquin has returned to revisit his roots as a child, entrenched within the Medellin drug cartel. Well, Medellin is too dangerous for me because I received some death threats. So I prefer to use a car to go to Medellin, not a plane, because every cartel in Colombia has all the connections in every airport. So they know who is coming, who's going out of the cities. This is the Magdalena River's bridge. It's a very important bridge because it connected, the Medellin part from Bogota. The regions surrounding Medellin and Bogota are only separated by a bridge, but the two cities couldn't be more different. Unlike most coastal countries, Colombia's largest cities grew out of jungles, rich farmland, and countryside. The DNA of its people are as traders and farmers, perfectly positioned to help the burgeoning coke trade explode onto the world market. Medellin's location in the country protected it from being attacked by outside forces while it rose to power in those important early years of development. My father used to bring some people with guitars and instruments, so it was a very close relationship with my dad and the river. So they used to come here and stay all night, just dedicating songs to the river and having a party. Because this river is very near the Hacienda Nápoles and where my father had all his power. He used to throw all the bodies here. If this water could speak, he would tell you a lot of stories about dead bodies. I have to say that my father really was a bad contribution for the country, because every city you could go, you will be treated very bad if you are a Colombian, just because of my father. They suspect that anybody who comes from Colombia, it should be a drug dealer, and that's not true. From Bogota to Medellin, Sebastian traveled on to Moravia, a neighborhood on the outskirts of the city that Pablo Escobar converted from a town dump into a healthy village that thrives today. This move changed an entire generation of Colombians' lives for the better. My father built this neighborhood because
the dump of Medellin burned down, so he felt the need to give 5,000 families a home. With the rise of the village came numerous admirers, including this young sicario. Yo tenía 6 añitos y ya escuchaba de Pablo, porque él venía mucho aquí al municipio de Medellín. Llegó Pablo, está en la finca, está en la finca. La gente decía, está en la finca, vamos para la finca a ver a Pablo, vamos para el estadio a ver a Pablo. Y era esa emoción, la misma emoción que yo le he visto a los políticos, se lo juro. Ese man era como un semidios, de verdad que era como si fuera un santo. Y entonces, pero ¿por qué idolatran tanto? O sea, yo era un niño que desde niño miraba como detrás de los otros niños. Entonces ver toda esa idolatría, ver esa adrenalina que se generaba, me metía en ella. Pero yo no quería estar en el tumulto, yo quería ir a tocar ahí al santo, venga para acá. Viniendo después de como de 25 años, hermano. ¿Cómo lo ve? Pues apenas para recorrerlo. Vamos a recorrer si quiere. Hágale, vamos a dar una vueltica pues. Danos un roce. ¿Por qué le van a hablar cosas que no hay preparadas? Muchachos, ¿cómo les va? Un claro ejemplo es el de los habitantes del barrio Medellín sin tugurios. Nosotros vivíamos en el basurero municipal. Allá nos entrevistamos con don Pablo porque don Pablo Escobar hizo una cancha en Moravia. Señora, ¿cómo le va? Sí. ¿Usted es hijo de Pablo? Sí. Eso es lo que dicen, sí, señor. Sí, como que se me pareció como que lo había visto otros días, como parecido. Es que me habían dicho que usted es de las primeras que llegó aquí al barrio. Ah, sí. Cuidado. Entren. Gracias, permiso. Así que entonces, ¿en qué año fue que comenzó todo aquí lo de los lotes y todo eso? Eso fue como para la época de Lara Bonilla, ¿cierto? Sí. En el 84, sí. Por ahí. Sí, en el 84. Pablo a mí me dijo, pues que cómo me llamaba. Entonces le dije que me llamaba Irene Gaviria. Al último me dijo, yo, no hay duda que sos de mi familia. Dijo, no hay duda que sos de mi familia, te voy a dar una casita y te la voy a dar en un buen punto y te voy a colaborar, te voy a ayudar. Y esa fue la casita que le dio. Y esta fue la casita. ¿Y él volvió después, años después, volvió para acá, volvió de pronto a verla o ya no la volvió a ver? No, yo me veía con él cuando iba por allá, porque él después de que ya empezó con tanta persecución contra él, pues que iba a venir. No, claro. De verdad, no. Lo que Pablo hizo no lo hizo nadie, como lo digo yo, no hubo gobierno ni nada. Ese es Pablo Escobar. Ese hombre que nos muestra esos extremos en la caridad, esos extremos en el amor y esos extremos en la violencia, en la destrucción. Señora, hasta luego pues, que esté muy bien, muchas gracias, que Dios la bendiga. Gracias pues. Pablo Escobar, la primera impresión, era un hombre no solamente aceptado, sino que también gozaba de cierta simpatía, porque era político, había fundado su movimiento político que se llamaba Medellín sin tugurios, era una especie de Robin Hood. Él había concedido viviendas en las comunas más pobres de Medellín, estudios para sus hijos, reemplazaba de cualquier manera la ausencia de los padres, que en muchos de esos hogares no existían o en su defecto no cumplían con sus obligaciones como padres. Entonces eso lo suplió Pablo Escobar. Esa es la promesa que es realidad con don Pablo Escobar Gaviria, a quien realmente le pedimos ese aplauso que ya ustedes por iniciativa se lo entregan. Cuando Pablo empezó en la política yo tenía 20 años. Esta foto de la política me llena de muchos recuerdos, de muchos momentos de alegría y de incertidumbre a la vez, porque había muchas cosas detrás
de este paso que Pablo estaba dando y me generaba preocupación. No es que con los niños, eso es mío. Yo veo acá una mujer que vive en un palacio sola, sin marido, sin con quien compartir la vida y sin con quien poder proyectar la educación de sus hijos. No digamos que me había acomodado el espacio, o sea, era como una visitante desde el amor. Esta es como una nueva. Somos de las mejores, sí. Qué bueno, hermano, hay que mantenerlo así, tranquilo, hermano, que Menos hurtos, menos... aprovechar que los turistas puedan seguir viniendo para que eso es fuente de trabajo para todos. Aprendan a vivir en comunidad, cuidarse entre todos, a aprovechar el turismo y vivir tranquilos, hermanos, que eso vale oro, viejo. No hay plata con qué comprar la tranquilidad, hermano. Mi papá la tuvo toda y no le alcanzó para comprar un minuto de tranquilidad, hermano. Despite the relative peace in modern Moravia, these streets are still believed to harbor many dangerous members of the Medellin cartel. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Me encanta conocerlos. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, gracias. ¿Y eso es todo lo que anda vendiendo, pues? Todos los diseños los sacamos nosotros. La imagen que realmente más se vende, te lo juro, es esta. Claro, ofenden ciertas cosas, porque se vivió una guerra muy tesa y hay veces ver que Pablo Escobar es una especie de ídolo para algunos, pues puede chocar. Along with the development of Moravia, Pablo Escobar built a modern soccer stadium and sponsored a successful team, much to the excitement of many in Colombia. Acá se ven multitudes. Pablo está muy feliz por ese desafío que tiene con el deporte y con su contribución a hacer canchas de fútbol en los barrios más marginados para que los chicos puedan estar alejados de las drogas, que era el eslogan de ese momento. Su vida siempre la manejó en esas dualidades. Un saludo muy especial para todos los deportistas y para toda la juventud del barrio Tejelo, y mi sentimiento de gratitud hacia todas las personas que colaboraron en los trabajos materiales para la construcción de esta cancha. Muchas gracias. A ver, todos, ¡Don Pablo! After visiting Moravia, the neighborhood his father Pablo Escobar helped build from the ground up, Sebastian Marroquin travels the countryside of Colombia to Hacienda Nápoles, the former family estate. I have to be in the back and look like a tourist, because if they found out that it's me that I'm going in with a crew and cameras, they will not allow us to get into the hacienda. I assure you that. And also the ticket for the entrance, I won't pay that for my house. This footage from Sebastian Marroquin shows Hacienda Nápoles in its heyday. Hacienda Nápoles, you could say that it was one of my father's biggest properties and biggest dreams, because we have our own zoo, like also a Jurassic Park. Everybody knows where the Hacienda Nápoles is, and today it is one of the most visited places in Colombia. Esta hacienda representa el mayor símbolo de ostentación y de poder que pudo tener Pablo Escobar alguna vez en su vida.
recognized me since they saw us for the first time. In the car. In the car. I think we should go now if you like to have your shot in the airport field. If you stay more, we won't get there. Let me show you some of my toys. Pablo Escobar had many toys, especially motorcycles. Here we see Sebastian at a racetrack and then with Pablo sicarios working in their garage. What we have here is a motorcycle that I just built from scratch. Of course, most of the men there, you can see, were sicarios, and they were helping me with the bike and taking care of me. Some of them were part of my bodyguard, so this is a very rare situation where I took the camera and to start recording not only the motorcycle but also all the bandits surrounding the motorcycle. For me, this video is very important because it shows how we live among all the sicarios, and now I can show this to the world because most of them are dead. This group of men were the foot soldiers of Pablo Escobar's wars against Colombian political opponents and drug cartels. Each was willing to kill for Pablo for various rewards, from women to money to toys like these bikes. You can see that we are all very relaxed in the video. It's like we have everything in control. Most of the men in the video are one of the most wanted men for the police, so we are very sure that nothing's going to happen. We left our vehicles outside, BMWs, Mercedes-Benz, everything, and I prepared this motorcycle in the Barrio Antioquia. It's one of the most well-known barrios for selling drugs in the Medellin area. So this garage was exactly in the same neighborhood. This rare footage shows us Giovanni Lopera, who Pablo Escobar planned to advance to the head of his sicarios. As you can see, there is Giovanni Lopera. At the time, he was the most powerful man in Pablo's organization. He don't want me to record him at all. He's mad. You can see he's mad, but you can see that I don't care because, in a way, I'm the son of the patron, so I know that he couldn't do anything to me. Before he could, Giovanni surrendered himself to the Colombian authorities. He collaborated with Los Pepes to surrender and to deliver some of the criminals that he knew at the time. He thought that he was going to be alive for a long time because he was collaborating with Los Pepes, but they killed him after that. So he didn't last too much after he was released from prison. This motorcycle belonged to my father, an Italian Lambretta, the first motorcycle he owned. This is the wet bike, one of my father's favorite. I will show you one picture of my father driving. And also the overcraft. But we have a lot of mechanical problems with this one. Everything that you can see here was burned by Los Pepes. Gaviria dijo que no son los civiles los que deben hacer justicia por su propia mano, refiriéndose al llamado Grupo Pepe, quien se responsabilizó de los atentados contra la familia de Escobar. Just for a couple of years, but we lived a very warm life as a family because there was no violence, nobody was after us. My father was young, very rich, very powerful, but nobody was paying a lot of attention to us. So it seems like for a moment we have just all Hacienda Nápoles and all the money for us. But of course, that didn't last too much. Only 5 minutes if you compare that to a whole life.
to go now if you like to have your shot in the airport field. If you stay more, we won't get there. Sebastian Marroquin's access to the world his father Pablo Escobar built has its limits. He's heading behind the gates of Hacienda Nápoles, the massive family estate seized by the Colombian government in 1993. Now visiting Hacienda Nápoles for the first time in many years, Sebastian Marroquin comes to the famous runway where Pablo Escobar's drugs and money would arrive. This place is important because my father ran all his show from here. He was the boss, and it was his office. Someday made a question to my dad, how much money do you have? And he answered to me, I just stopped counting money. My dad's treasure man. He told me that back in those days they were winning like from $50 to $70 million every weekend. So if you make the maths, that's a lot of money. I met the guy who was taking care of the money inside of the United States, and he was called Quijada. And Quijada was the man who was in charge of hiding the money and bringing the money out to the bank. So the guy spent the whole week from 8 a.m. to 5 p.m. and they never stopped counting money, so they started waiting the money. This guy had more than 25 houses, all in different cities in the United States, with high-tech basements where they hide such big amount of money. Yo creo que Escobar nunca se vio sin dinero. Tenía tanta que podía pensar en cualquier gasto y eso no le hacía mella. And once my father arrived to the United States in his private plane, he received my father in the Miami airport. And he told my father, look, I'm full of money. You have to help me. I don't have any more room and more money is coming. So what my father did, okay, let's pull this plane. And they put so many dollars inside the plane that my father and the pilot couldn't get out until the money was taken out once they arrived to Medellin. They couldn't even go to the bathroom because they just pushed the door and there were dollars coming out of the door because the plane was absolutely full of dollars. So you can imagine my father, how free he felt at the time that he could fly a plane from Miami's airport to Medellin's airport and nobody would notice that, a plane full of dollars. I think that my father's worst enemy was his own ambition. I think that was his biggest enemy because it was limitless. He didn't know any limit for his own ambition. He thought he could just take all for him. Era suplente como representante a la Cámara. Si el señor ministro sabía que Pablo Escobar era el fundador del MAS, ¿por qué no se lo había dicho al país antes? ¿Por qué lo dijo cuando se sintió acorralado por las pruebas que presentó mi compañero en la Cámara del Congreso? Yo sentí orgullo por sus sueños, por el proyecto que tenía en ese momento, por la buena fe y la convicción que tenía con el país. Él se soñaba con ser presidente y en muchas oportunidades me dijo que me fuera preparando para ser primera dama. En el fondo de mi corazón no sentía que eso iba a llegar a ser. Pero lo escuchaba con respeto porque al fin y al cabo era el hombre, ¿no? Y una cultura tan machista, entonces también lo acompañaba en su sueño. Pero en mi interior no lo veía posible. Al principio no estaba tan furioso, o sea, estaba como expectante a ver qué podía pasar en el tiempo, pero
Cuando el tiempo pasó y no pudo retroceder, o no pudo regresar, diríamos, a este espacio, se empezó a poner furioso. After years of what appeared to be unending financial success, Pablo Escobar and his family began to see a shift in public sentiment from competitors, the government, and the public. No fue una guerra civil, porque no había, digamos, unos bandos sociales encontrados o peleando por un modelo distinto de sociedad. Había un gran poder criminal enfrentado al Estado, pero ese gran poder criminal dijo: no vamos a librar una guerra policías contra nuestro pequeño ejército, vamos a librar una guerra que aterrorice a toda la sociedad, y ese es nuestro poder. Era también un asunto de miedo, de imponer su poder y de un terrorismo, si se quiere. Cuando explotó, me imagino, ¿no? Porque pues yo nunca pensé que era una bomba. A mí se me vino a la cabeza que era un terremoto que estaba, por lo que todo caía encima, y pues como no se siente la explosión en ese momento, me di cuenta que faltaba ella y fue cuando la encontré muerta. Nosotros sentíamos miedo de que a uno le pasara algo en la calle como consecuencia de la guerra contra las drogas, no porque lo fueran a matar a uno porque sí. Bueno, tampoco hasta allá, ¿no? Once I was speaking to my father about the war, and I was telling him to stop, the terrorism, all the violence. He put a bomb near a bullfight. So there was a lot of people, even our family members could be there, and I was telling him, look, you could even kill your own mother. And he answered to me, look, son, a war is a war, and somebody will have to die. So if it is my mother, it should be her. I think it was a very, very cold way to say, okay, we are at war, but it doesn't matter who has to die. A war is a war, and somebody will have to die. So if it is my mother, it should be her. When he wasn't at his compound in the country or high in secure towers in the center of Medellin, Pablo Escobar was always at risk of being killed. In the outskirts of the city, he had people loyal to him who were willing to protect him wherever he went. Sebastian is now traveling through the neighborhood full of Pablo's previous hideouts. The paramilitary, they should know now that we are here, and we've been only here just for the last 5 minutes. The paramilitary groups, they all have informants in every part of the town. So they probably just saw a 4x4 truck with 4 men inside, cameras. I'm very sure that they are already making calls and telling everybody that somebody strange just came to town. It is impossible to hide here. So my father used to have here in this small village another informant. If he was hiding here, the police has only this road to come. So if anybody just passes by, my father would know. Most of the informants were just kids like this one, so the police can't do any harm to them. They know everybody. They will know if there's someone that is not from the area. If they have a relationship with a narco, they are about to call him and let him know. The authorities knew about the Hacienda Nápoles, so every time they were looking for him, they went there. So my father used to hide here more than inside the Hacienda Nápoles. Now it feels peaceful. At the time, you could smell the fear. Well, the reason why I brought you here is because I wanted you to see the real place where my father used to hide and live, because nearby we could find a lot of stories everywhere, in every corner, in every tree, in every mountain. Mi padre solía utilizar todas estas tierras para esconderse, para escapar de las autoridades. Muy difícil encontrar a alguien acá en el medio de estos potreros, de estas selvas también.
Y este era el tipo de caminos que solíamos recorrer. Vivir escondidos por aquí era algo más, pues, una cuestión permanente. A mí me gustaba, pero la parte de las motos y la parte divertida, ya la parte de esconderse y de correr y de estar a toda hora viendo quién le iba a matar a uno, la verdad que no era muy divertido. Por acá la policía nunca iba a llegar, era muy difícil que ellos pudieran rastrear a alguien por esta zona. My father was very afraid of the helicopters because they approach to the jungle and they just start firing, just in case, if there was any Pablo Escobar man there or whatever. So he always taught me that just find the biggest tree possible so you can hide and you can protect yourself from the bullets. Bueno, este es el lugar donde mi padre ejerció todo su poder en Colombia. Most of the laboratories were hidden in a deep forest, you know, so it's not something that you can find very easily. At this point in his life, Pablo Escobar was always on the run. Los Pepes, the DEA, and the Colombian government burned any property related to the Medellin cartel, leaving smoldering ashes in their wake. We are going to a property that it was our property, but that's the place where my uncle Mario died. Bueno, aquí estamos viendo en esta foto a Mario Henao, mi tío materno, además un gran amigo de mi padre, diría que el mejor amigo de mi papá, y también la persona a quien mi padre le tenía más miedo y respeto. Esto viene desde que mi padre pretendió casarse con su pequeña hermana, Tata, a quien él no quería que mi padre tocara ni se le acercara de ninguna manera, con lo cual amenaza de muerte a Mario, a mi padre, y le dice, con la niña no te metas. Entonces mi padre le costó mucho ganarse la confianza de Mario para que lo dejaran acercarse a Tata, como se le decía a mi madre, para que continuara adelante esa supuesta relación. He died because all the helicopters approached and just start firing everybody. He was trying to escape. He was trying to use a boat like this. Exactly in the middle of those trees, both trees. This is where Mario died. Mario died, yeah. Listo, amigos, seguimos. Seguimos para arriba. That day, Pablo Escobar lost, for sure, one of his best friends in life, and maybe the only one who could say to him, stop, and he would listen. No sé qué habría sido de la historia de mi país si Mario, mi tío, no hubiese muerto para lograr que mi padre parara. Bueno, cuando estábamos en la jungla, mi padre me enseñó cómo teníamos que suicidarnos en caso de que nos capturaran los del ejército, la policía o cualquiera de sus enemigos. And those kind of enemies, I can tell you that you prefer to be dead. They use the machine a special machine to cut the grass. They use the same machine, but for men. And they started with the right hand, so you can see how you were going to die very slowly. They cut you in little pieces. Me enseñó por qué razón el tiro no podía ser en la boca, ni en la sien, ni en la frente, porque la bala podría desviarse, salir por un lado que no le haría a uno ningún daño verdadero. Con lo cual siempre me decía que tenía que ser en el oído derecho el disparo, en caso de que nos viéramos rodeados, y que fue exactamente lo que él hizo cuando se vio rodeado el 2 de diciembre de 1993, el día que murió. Mi padre se suicidó. Murió exactamente de la misma manera como me enseñó a hacerlo. Sebastian Mariquin's belief that his father killed himself is a hotly debated myth, but the aftermath of Pablo's death is full of events Sebastian intends to explore. Next.